ಟೈಮ್ ಇದೆ ರೀ, 1 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೌದಾ? ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಶೋರ್ ಶೋರ್. You expect me to talk only in English or can I mix? Oh, yes, hybrid. Oh, yes, sir. Wherever it is required. ಕನ್ನಡ ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. Okay. ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ? ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. IIWC GoK ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಗಾಯನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. 13/12/2010 ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರು ಈ ದತ್ತಿಯನ್ನು ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಡುವೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆಯೇ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. IIWC ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶೇಷಮೂರ್ತಿಯವರು NEP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶೇಷಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಭಾನು ಕಲಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಉದಯಭಾನು ಕಲಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ BVM ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿವಿಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಡೀನ್ ವಿಜಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೈನಗರ್. ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ decisions and the allocation of funds given under UGC schemes. Ex-Academic Council member, Bangalore University. This is a recognition to the services rendered in the field of education by Government of Kannada. Former ex-officio member, BHS Higher Education Society, running 14 institutions with a staff of more than 900 and student strength of 12,000. Research guide for students, PhD, Dravidian University, Kuppam. MBA, MPhil, Karnataka State Open University. Madurai Kamaraj University.
Two of his students have been awarded PhD. He is a former principal, Vijaya Pre-University College, 4th Block, Jainagar. He is a member of Shruth Smith Foundation. This foundation is started with a view to help poor, underprivileged rural students academically, financially for their all-round progress and personality development. Jainagar Academic Committee, the academic committee undertakes a program to improve the quality of education in high school and PU colleges in the Jainagar constituency. Udaya Balukala Sangha. This organization is 50 years old and is into social cause in the field of education, health and upliftment of underprivileged and economically weaker community. He is the Honorary Secretary for Pesar Foundation, Bangalore. He is the Honorary President of Sri Ranganath Education Society, Konankunte, Bangalore. He is the President of Kalakunte Education Trust, Sri S. Chambi Group of Institutions. He is the Government Council member of Silicon City College, IAFT College of Fashion, JS Public School, Nagarbavi, Bangalore. He is having more exposure in the field of lecturing from 2nd PUC to MBA students for more than 40 years. He has chaired many sessions in various national and international conferences. He has authored books in business studies, volume 1 and volume 2, and accountancy prescribed to pre-university students. For degree students, he has written books on principles and practice of auditing, advanced corporate accounting, management accounting, financial accounting, and costing methods. He has also served as the chairman of the syllabus committee formed by the government of Karnataka to bring out business studies textbook for first and second PUC students in Karnataka. The syllabus review committee for translating the business studies volume 1 and 2 into Kannada. He has served like that in many of the syllabus committees, orientation programs and all that. He has also served as a faculty of the free coaching classes conducted by Akhila Bharati Vidyarthi Parishad at Bombay Goda School, Wilson Garden for 10 years. He has also involved himself as the resource person of the personality development programs conducted by ABVP. He is having a very good membership in many prestigious institutions, Bangalore Management Association, All India Management Association, Higher Education Forum and Bharat Shikshan Mandal. He got many awards also. He is Gem of India 1997 by All India Achievers Association in its conference held at Delhi on 8th June 1998. Gurukula Tilaka by Bangalore Higher Secondary School on the occasion of Diamond Jubilee celebrations. Shikshana Dasohi by Vijaya Academy for Education, Bangalore. Vanijya Visharada by KSM Abhimanagala Balaga in the year 2015 and Kempegoda Award for the year 2003 instituted by Bangalore Mahanagara Palike. ಇಷ್ಟು ಭಾಳ ಶೇಷಮೂರ್ತಿಯವರು ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ PUC ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮನಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಷ್ಣಾತರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇಷಮೂರ್ತಿಯವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಮಗೆ 70 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಆವಾಗಲೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಂದವರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ವರವೋ ಶಾಪವೋ ಅವೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶೇಷಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. Good evening to all of you. It gives me a great pleasure to be part of this program.
I'm extremely delighted to deliver this lecture on this eventful day. The Indian Institute of World Culture asked me to speak about NEP 2020, National Education Policy 2020, opportunities and challenges in higher education. We all know that education is said to be the backbone of any country. Unless and until people are educated, the intellectual potential of the country will never improve or increase. We have got abundant human capital, and the human capital has to be properly diverted. When it has to be properly diverted, people has to get educated. After 34 years, we got a comprehensive education policy which is said to be very holistic in its outlook. Why I tell you comprehensive? Because right from school education to higher education, it has stretched its wings. And the sole person who was responsible for this national education policy to come was none other than our Prime Minister Modi ji. He has come with one slogan: focus on how to think and not what to think. The basic ingredient of this particular slogan is creativity and also critical thinking. Students should never think that being a graduate is of much consequence. Everyone should think whether they have got the concepts in place and whether they are in a position to think differently. That is what this slogan says. It says that focus on how to think. That means what every one of us, whether it is a student, whether it is a teacher, they should know how to think, then on what to think. See, what to think is general. In an examination, they will ask what, when, why. But when a student just thinks that, when he comes to know that there is something which should be known, when analysis and interpretation is required for every issue, then he will become a better student and he will become a better teacher. So therefore, this particular national education policy aims at critical thinking and also creativity. I have given the genesis how the national education policy came into being. The first one is during 1948-49, that is after independence. It was called as the University Education Commission. During 1952-53, Secondary Education Commission, 1964 Education Commission, 1968 National Policy on Education, 1976 42nd Constitutional Amendment. Then the next was in 1986 National Policy on Education. After 34 years, the national education policy, which is said to be very comprehensive, has come into being. Now, what are all the key principles of national education policy? Diversity and local regional context. What is this diversity and local regional context? Whenever we talk about education, we always talk about diversity. And local and regional context means
the education, the curriculum or the pedagogy, what we are going to frame should be regional centric, local centric, student centric. That means what? What is applicable to Bangalore may not be applicable to Gulbarga. What is applicable to Gulbarga may not be applicable to Assam or Meghalaya. That means what? Whenever we frame certain pedagogy or whenever we frame the curriculum, it should be according to the needs of that particular locality or the region. Equal opportunity to all and inclusive. See, India is a secular country. We always talk about equity, equality. And when we talk about equality, there is an equal opportunity to every human being. ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ನು, ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. So when I go deep into the aspect, we will come to know how this particular aspect is taken into cognizance there. The next one is community participation. All these years it was not there. What is this community participation? In order to frame the curriculum, in order to frame the pedagogy, the community participation or the stakeholders will also be taken into consideration. If there are some good people or some intellectual human beings in the society, their contribution is also taken into consideration. At the same time, students will be allowed to participate, or they are being given the chance to participate in the community development, etc. The next one is critical thinking and creativity. All these years, when we talk about education, ಇವಾಗ ನಾನೇ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೋ generator. ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ವ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನಿಲ್ಲ.
ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ. Okay. I was talking about analysis, critical thinking and creativity. I was just telling you this. When a teacher teaches in the class, he will teach according to this curriculum or the syllabus what is being prescribed by the university or by the department. He will not go deep into the aspect at all, because within this particular period of time, he has to finish his portions and all. Nowadays, what has happened is, in this policy, lot of impetus is being given to analysis, evaluation, and interpretation. Continuous review system, regular assessment, that is CE. When we talk about the examination pattern or the examination system in our country, there is one thing called as formative assessment and also summative assessment. What is this formative assessment? It is nothing but continuous comprehensive evaluation, wherein which a student will be tested on a monthly basis or on a weekly basis continuously. That means what? A student will be knowing what he has learned, and at the same time, he will not just learn certain things and at the end of the year reproduce it in the examination. Therefore, in this national education policy, whether it is school, whether it is college, whether it is higher education, there is CCE, that is continuous review system and continuous comprehensive evaluation system, encouraging ODL, hybrid way of learning and offline system of learning. Because of the pandemic, all of us have come to know that open distance learning has become a big success. Right from the primary school to higher education, there is open distance learning or online learning platforms. But at the same time, we should be very happy sometimes that the teachers and the students are in a position to use the computer for this purpose. There was a lot of hue and cry. They used to tell there is no internet connectivity, we don't have laptops, we don't have smartphones and all. But still, they have managed for 2 years and they are managing now also. So that means what? This open distance learning has become very successful. When this national education policy was drafted, they had not even imagined about this particular pandemic. So now what has happened is, because of this pandemic, online learning has come and there is hybrid way of learning. You want to sit in the classroom, you sit in the classroom. You want to stay outside, you are in the library or you are somewhere in the cafeteria, you want to access to your classroom, you will be in a position to do. That is hybrid way of teaching. That is, it is a combination of open distance learning and also offline learning. Offline learning means a traditional system wherein which all of us go to the college and we sit in the classroom and we try to exchange ideas with our not only peers but also the teachers. The next important thing is institutional restructuring and consolidation. Please see the difference between the present state. All of you are enlightened. You know what's happening in India at present or till 2020, and
how the whole thing is restructured. Number one, research universities focuses on research, teaching, and community participation. There are, nowadays, let us compare what is at present. We have got a university, Bangalore University or Bangalore Central University. There, they are going to teach undergraduate students, postgraduate students. There will also be research departments. At the same time, there are affiliated colleges. These affiliated colleges will not only have undergraduate courses, postgraduate courses, and research sections. Now, in this national education policy, they have focused on three broad classifications. First is research universities. Research universities totally focus on research. That's all. But that doesn't mean that they don't go in for teaching. They'll be teaching also, but the main focus will be on research. Suppose I want to do research. I may not go to a teaching university. I will try to go to a research university so that my research work will be appreciated and will be accepted globally. So that means what? The total focus will be on research. Next, there will be also teaching and also community participation. Next one, teaching university, mainly teaching. So that means what? Not that they don't focus on research, the main focus will be on teaching. Like many of the traditional universities what we have at present, they will also have the teaching universities with main focus on the teaching and also then research. The most important part is autonomous degree granting colleges. Now, what is the present scenario? The present scenario is we have got affiliated colleges. The affiliated colleges have been classified into government colleges, aided colleges, and also private colleges. Now, the university will have a local inspection committee. Every year, they go to different colleges, inspect, and also give a report to the university about the infrastructure and other things which they have in the colleges. All these colleges are called as affiliated colleges. Now, the present national education policy aims at autonomous degree granting colleges. You may ask me one question, sir, do you not have autonomous colleges at present? Yes, we have autonomous degree colleges at present. They are also part of the university. They frame their own curriculum, they have got their own examination system, but ultimately the degree will be awarded by the university. Now you see the difference. Autonomous degree granting colleges this is only for undergraduate level. That means what? If you are in a position to be according to the parameters which are being prescribed by the granting council, you will be in a position to become an autonomous degree college. That means what? All the parameters which are being fixed by or should be adhered to, then you can become an autonomous degree college. So then what happens? Once you become an autonomous degree college, you have got the academic autonomy, you have got the administrative autonomy, you have got the financial autonomy, and you can grant degrees. To come up to that level, just imagine how much of hard work is required for every institution. Not every institution can become, but according to the New Education or National Education Policy 2020, by 2035, almost all the affiliated colleges should become autonomous degree granting colleges. That means what? They have to equip themselves to that extent. That's what they say.
all higher education institutions to become multidisciplinary institutions. I have written Takshashila, Nalanda, Vallabi, other things. Now, let us try to understand what is this multidisciplinary. It is not pertaining to one particular discipline, commerce discipline, arts discipline, science discipline. Let us take science discipline. Now, what is happening at present? In science discipline, BSc if we take, the university will have prescribed some courses or some subjects. Physics, chemistry, mathematics. Physics, chemistry, biology. Physics, mathematics, electronics. Physics, mathematics, computer science. That means a student has to take only these subjects. They will not have any freedom to take any other subject. I want to study BSc, but along with BSc, I would like to study economics. Is there any scope now at present? No. But the new education policy says multidisciplinary. You should be, for example, a commerce student, if he wants to study mathematics, pure mathematics, he can do so. A commerce student, if he wants to study journalism, he can do so. An art student, if he wants to study economics, he can do so. So that is known as multidisciplinary. Now, this Takshashila, Nalanda and Vallabi, they were offering almost 64 kalas. 64 ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. You take astronomy, it was there. Astrology, it was there. Painting, it was there. Music, it was there. Dance, it was there. Drama was there. Any subject used to be taught. That means what? It is a multidisciplinary. Now, sir, whether it can be adopted in professional colleges, engineering colleges, they should also become multidisciplinary. But this is not applicable to two. One, medical colleges, and another one, law universities. See, this multidisciplinary, even the engineering colleges will become multidisciplinary colleges after some time. By 2040, every one of them should become multidisciplinary institution. They are given almost 20 years' time for the total implementation of this particular policy. Now, I have also told about Stanford and MIT. An engineering student will study history. An engineering student may study political science or sociology. That is known as multidisciplinary. The next one is towards high quality liberal education. I have already talked about multidisciplinary. High order thinking. You may ask me, sir, is there anything different here? Is there any low order thinking? No. This particular education policy aims at high order thinking. That means what? Every student, every teacher should be in a position to apply, analyze, evaluate and interpret. Wow, where it is actually happening at present, it is happening only in research. We are going to have, see, whenever we do undertake PhD or we do research, what happens is we define a problem, then after defining a problem, we collect the data, primary data, secondary data, then what happens is we have a research design, then we apply it, analyze it, evaluate it, interpret it and come to a logical conclusion. Now, in the national education policy, right from the undergraduate stage itself, they want you to have high order thinking. That means what? Therefore I told, in the initial stage I told that this policy aims at critical thinking and also creativity. That is what some essence of this particular high order thinking. Flexible credit-based courses in community engagement. See now, community engagement. I'll just give some examples. Recently there was this pandemic. So many people became frontline warriors. That's a community participation. So many of them started giving free food and all. That's a community participation.
So many of them started giving medicines and all, community participation. And when there is some natural calamity and all, many of them will supply blankets, food, medicines and all. Now, on community participation itself, there will be courses where you will be in a position to get the credits. Next, environmental education, be it sanitation, be it waste management, be it about the biodiversity, or the energy saving, water saving. So all these things, you know, you will be in a position to take courses on all these things, and you are going to get the credit for all those things, and that you can do either on ODL or on offline. Value-based education, all of us had this moral education and all. Now also we have got this one. That is, ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಇವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ we will be in a position to acquire credit. That is also. Or colleges can offer those courses also. Internship with local industries, business, artists and craftsmen. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ BComನಲ್ಲಿ 80ರಿಂದ 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Will we be in a position to take them to some banks? Will we be in a position to take them to some corporate houses? Very, very difficult. ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್, ಇವಾಗ ಬೆಳಗಾಂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಬ್ಬನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಂಗ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್, ಇವಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೊಂಬೆಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ 70-30 ಅಂತ ಇದೆ. 70-30 ಅಂದ್ರೇನು, 70 ಥಿಯರಿ 30 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇವಾಗ 60-40 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ. 60 ಥಿಯರಿ 40. ಅನೇಕ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ನೋಡಿಪ್ಪ ನೀವು 60-40 ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ 50-50. ಅಂದರೆ ಏನು, 50 ಥಿಯರಿ 50 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, 2 years BCom ಓದಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಪಾಪ ಅದೇನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓದೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು 2 ವರ್ಷ BCom ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 2 years of BCom. ಬಟ್ if she wants to again pursue her studies, she has to join from the first year. ಇವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಇವಾಗ 4 ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 4 years degree means first year. Once I complete first year, I will get a certificate. I can use it for any purpose. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟು ಇರುತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ I will get a diploma, advanced diploma. Third year, if I finish, I am going to get a degree. Now, in the middle, if I leave and go, that's what. If I leave and go, if I want to enter again, it is possible in this present system. Okay, now, one question will come. Sir, ಇವಾಗ 4 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ 4 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಭಾಳ ಎಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 4 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ. 4 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. 4 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Your most important thing in the 4th year is, if I take research as the main elective in the 4th year, I can do research directly. I need not go to the post-graduation. I can do the research directly. That means what? If my honors is research-based, if I take project as main subject in the 4th year or in the honors, I can do my research directly. Otherwise, you will be given honors. Okay, then the most important thing is, with regard to PG, master degree. After I do 3 years of degree, as usual, I have to do 2 years of degree. After I do 4 years of degree, I have to do only 1 year of master degree. MPhil, which is said to be the preliminary thing for doing PhD. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ MPhil ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದರ್ ವಾಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು PhD ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ PhDಸು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಪಾಪ ಭಾಳ ಬೇಸರವಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಏನಂದರೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮೊದಲು MPhil ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, MPhil ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು PhD ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನೋ ಯಾವ ಥರನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ MPhil ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 4th year, if you want to do your this one, you can do PhD. Otherwise, after doing your masters, you can do PhD in research universities. Credit transfer, academic bank of credit. What is this academic bank of credit? It is like a bank. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಂಜಾಬ್ಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸರ್ ID ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯೂಸರ್ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಪಂಜಾಬಲ್ಲ, ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ acquired by any university or by anybody. Can I get some water, please? Okay. The next important thing is integration of vocational education with higher education. ಏನು ಅಂದರೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದನೇ ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ they are giving importance. So what happens is they are going to integrate the vocational education with higher education. Whether it is carpentry, whether it is plumbing, whether it is
with regard to electricity or any other vocational education, it will be integrated with the higher education. IITs and IIMs will be called as MERUs. In Munde IITs, IIMs anta irodilla. So all those things, all those institutions of excellence will be called as MERUs, Multidisciplinary Education and Research University. I've already reiterated that within by 2040, all the institutions will have to become multidisciplinary. And all these professional institutions will also become multidisciplinary, and they will be called as MERUs later. Steps to be taken by the government. The first one is budget allocation to be 6% of GDP. Now, what is the present budget allocation? The present budget allocation is only 3.1% of GDP. What is the GDP? Gross domestic product. What is the definition of gross domestic product? The total value of the goods and services manufactured in a country during a particular period. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು GDP, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಎಷ್ಟನ್ನ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ at present 3.1% of GDP for higher education. Okay, now they want to increase it to 6% GDP. That means what? They have to increase it by another 100%. Okay, next. Targets to increase gross enrollment ratio. 1986ರಲ್ಲಿ gross enrollment ratio for higher education was only 4%. Now the gross enrollment ratio is 26.3%. They want to increase it to 50%. Now there are 900 plus universities in India. There are around 3.74 crores students in higher education. Just imagine if the gross enrollment ratio increases by another 100%, correct? 26 to 50% means another 100%. You have to have how many universities, and you have to provide opportunities or seats for another 3.7 or 3.5 crore students. And this has to be done in a phased manner over a period of time. Start more universities and increase the strength in these universities. Ensure gender balanced admission in higher education institutions. Steps to be taken by the government. Gender based means we have got male, female, and now transgender also. So that means what? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್, ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ whether it is male, female or transgenders. So the universities should earmark the seats for them. Financial assistance to SCDs groups. That means what? Financial assistance to SCD groups means socially, economically disadvantaged groups. So that means what? It may be SCs, it may be STs, it may be OBCs, it may be economically backward students. So for all these people, they have to fund them. And a special portal will be established. This special portal is called the scholarship portal. And the student directly can apply for the scholarship according to the reservation pattern. Next one is step to be taken by higher education institutions. So what all the steps to be taken by the government we have talked about. So increasing the gross enrollment ratio, then gender balancing and other things. Now steps to be taken by higher education institutions, make curriculum more inclusive. Earlier itself I have told that it should be student centric and it should be region centric. Therefore make curriculum more inclusive. So everyone,
everyone should be taken into confidence, and every region should be taken into consideration. Every student interest should be taken into consideration while framing the curriculum and also pedagogy. Next one is employability potential. I told you 60-40. And Board of Studies, we are going to emphasize that it should be 50-50, so that there is more of practical orientation than just giving them the theory background and all. So therefore, when once there is practical orientation, the employment potential will also be better. ಈಗ ನಾನೇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀನಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಲರ್ನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇದೊಂದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈಗ ದೇ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆವಲಪ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಸೇ ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. Gentlemen, take into consideration Japan, take into consideration China, take into consideration Germany. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವ್ರ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದೇರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ, whether it is master level, whether it is undergraduate level, that should be in Indian languages. Disabled friendly campus, differently enabled people ge campus friendly ಆಗಿರಬೇಕು. Bridge courses due to first on multidisciplinary campuses. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ದೆನ್ he has to be given some bridge course. So bridge courses tutors should be given in the multidisciplinary campuses. Other salient features of national education policy: internationalization of education. 100 campuses of 100 universities will be asked to establish their campuses in India, so that there will be exchange programs, teacher exchange, students exchange, and also the resources can also be exchanged. Then standalone institutions to become multidisciplinary institutions. Standalone institutions ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ವೆಟರ್ನರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಝೋನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೀಜನ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇವೆ, ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನು, ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. MHRD ಟು ಬಿಕಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ.
it will be called as Ministry of Education. The entire gamut of activities of education will come under Ministry of Education. Next, all higher education institutions except legal and medical will be governed by Higher Education Commission of India. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ UGC ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, AICTE ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಲಾಗ್ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ UGC ಮತ್ತು ಈ AICTE ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಹೈಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಸ್ಸನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಬೇಕು, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಇವಾಗ UGC ಅಂತ ಇತ್ತು, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಟು, ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. GEC, ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ all these institutions will get grants. That is it. The next one is other salient features of NEP, integration of professional education with this one, the higher education. Norms applicable to public and private colleges will be same. ಅಂದರೆ ಏನು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. The norms and the parameters which are being set will be same. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಟಾನಮಿ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಟಾನಮಿನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟಾನಮಿ, administrative autonomy, academic autonomy to this one. All universities, whether deemed to be universities, public universities or other universities, they will all be called as universities from now onwards. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇನ್ಯಾವ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The next one is education technology. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ, for example, now I am talking here. It is ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇಂಪೆಟಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆಕ್ನೋಸೇವಿ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆಕ್ನೋಸೇವಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇವಿ. You must also know some of the programming languages. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು it improves teaching, learning and evaluation process. ಇವಾಗ VTUನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ was the first university in order to introduce digital evaluation. ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಫಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ their resources or their academic performance improves. Supports teachers for professional development naturally,
Next one is educational access to disadvantageous groups. Now, how education, it is said to be helpful to disadvantageous groups. Now, I am teaching in the classroom. When I am teaching in the classroom, I teach 1 hour, go away. Some students will be there, bright students, they can understand. Few students, they cannot understand. Now, suppose it is done online, it is being recorded. The student can go home and he will be in a position to go through that once, twice, 3 times, 4 times, so that he will be in a position to get proper grip over that particular aspect. That will happen here. National Repository of Educational Data. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೇಟಾ ಹಂಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪಾಸಿಟರಿ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಡೇಟಾನೂ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾನೂ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇಟಾ, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೇಟಾ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ PhD ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ and they will be in a position to take a decision whether they can admit their wards to such institutions or not. Now, I have talked about all the opportunities till now, challenges. What are the challenges which will be faced by not only institutions, government, and also the students? Number 1, infrastructure. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, 900 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 26.3%ನಿಂದ 50% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೂಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ in order to implement this national education policy. Next, to add more universities with more intake. Okay, it is not such an easy task to start more universities. 900 universities ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಈಸಿ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 70 years we have started so many universities. ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, but at the same time, to improve the grant enrollment ratio, it is not so easy. Next, funding will be a challenge. Amount, just imagine, from 3.1% GDP, they have to increase it to 6%, so very difficult. Next, gross enrollment ratio, just now I told you, giving equal importance to ODL. Hybrid learning and offline learning is not a valid proposal. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟು ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟು ಒಂದೇನಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವರೆಲ್ಲೋ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ
ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ನಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ primary. Next one is Higher Education Council is one body that controls higher education. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ division of labor leads to efficiency ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ there is only one body, Higher Education Commission of India. So ಆದ್ದರಿಂದ this process, when we are talking about autonomy ಅಂದ್ರೇನು? Freedom. When we are talking about autonomy and decentralization, there is no justification ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The next one is multidisciplinary is welcome change but difficult to implement. How many institutions will offer different courses? ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ, ತಕ್ಷಶಿಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಳಂದಾನಲ್ಲಿ 64 ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ಡು ಯು ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೌತು ಈ ಏರಿಯಾ, ಬಸವನಗುಡಿ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು, ಅದನ್ನು ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ is a welcome change but difficult to implement. 4-year degree course with multiple entry and exit options may benefit a few. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ 4 ವರ್ಷದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 years here. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು MS ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಇವಾಗೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಬಲ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಕಾಲೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ will we be in a position to get good quality teachers? So it is very difficult. It's a challenging task. Agodilla antalla, it's challenging. Okay. Next one is NEP to be implemented in spirit may be a hurdle due to center and state relationship. Karnataka is the first state to implement NEP, correct? ಇವಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಯಾವುದು ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ BJP ರೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ? ದ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ವೋ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ may not be implemented in toto, or there may be some stumbling blocks, there may be some hiccups there anta heltivi. That's all about the see, it's a 600-page document and so much is there, but one thing is I have put it in a nutshell, the salient features of the national education policy. And so much has to be studied, so much should go into the brains of academia and also the institutions in order to implement this national education policy. They have come out with very good suggestions, and definitely I am very confident that this national education policy 2020 will be implemented in the prescribed time, and it will be implemented in toto. And Karnataka has taken the bold steps, and under the able leadership of our Honorable Education Minister, and other
states will also follow suit. And if they implement it in total, nothing like that. Even though there are certain challenges, those challenges can be definitely tackled. So where there is a will, there is always a way. Therefore, we should have the will to implement that. And I hope that everything will go on well and in the near future, the fruits of this national education policy will be definitely passed on to the stakeholders to the best possible extent. That's all I need to tell you. Thank you again for giving me an opportunity for talking about the national education policy. Thank you very much. ಆತ್ಮೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಮೂರ್ತಿಯವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ 600 ಪೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ MK ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥವರು. ಈಗ ಹೇಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಯ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 2040 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಷನ್ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅವರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವೆಂಕಟರಾಮ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶೇಷಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.